Olá, Hello, meu nome é my name Rodrigo is e eu Van Lee gostaria and de I would falar like to sobre introduce to you como the fazer um underwater piston piston perforante. project. Para que eu So possa that I can sintetizar continue his a aplicação de presentation, uma I'd like you inteligência to artificial dedicate a no time tempo para so poder that you explicar can listen to the toda a entire execução statement as per conforme the a apresentação. presentation. Não venha Do ter not be in any dúvidas, doubt por about how favor. it works, E and exatamente exactly as como I eu also pretendo intend to organizar pursue this esse projeto para project, que not todos, only the não society at só large a close to me, sociedade but em geral also to the próxima a mim, whole mas também world da can have família e access sempre in an possa ter easy, acesso a esse gratuitous way conteúdo and that de it uma can maneira continue. fácil, And I'd like you to gratuita devote e your que possa dar attention continuidade. so that you can E eu watch gostaria this que dedicasse a video. sua atenção para que possa assistir esse vídeo. Olá, Hi, I'm venho presenting apresentar o the projeto underwater piston Pistão project, subaquático. using the Utilizando a underwater pressão pressure to subaquática generate para gerar kinetic energia energy, cinética continues contínua e in limpa. clean. First, I want to present Primeiro, eu the quero theory apresentar como of funciona Archimedes and a the teoria epoxes too, do princípio and de then Arquimedes continuously e on the o impulso. slides. Farei então continuamente nos slides eu estar apresentando. Vejamos que Let's see esse aqui é this um here as cenário a onde eu tenho scenario where I have the água water inside dentro a de um container, a location recipiente, or um a lake local for ou example. uma, When I um post a lago, few por exemplo. tests, I put a cylinder, Quando a eu, pipe into the water, and I can após alguns see testes, that the eu water coloquei um remains leveled cilindro, because there's um room, tubo and a dentro da leak and água all of it e pude equates to perceber its. que a água permanece nivelada, porque há espaço, vazão e toda ela se equipara em seu tamanho pela pressão na parte inferior. Então eu pensei So I que, por que thought to não colocar myself, uma why not put plataforma, a no caso estarei platform on the colocando o nome case como I'm going pistão, to be para que eu putting the possa name fazer a on it, utilização so exata that do I nome. can make the Quando eu exact coloquei use of o the pistão name. nessa When I put posição the piston in the inferior, eu top percebi que ele position, permanecia na it parte remained at superior the top, porque because the Archimedes o principle princípio de favors it Arquimedes to remain on the favorece que ele surface, permaneça na because there is no superfície por way não that haver the fluid como passes o through the fluido sides of passar the pelas piston. laterais do pistão. Então ele permanece na superfície. Uma vez que eu apliquei uma certa Since I quantidade have de applied peso, a ele certain amount aprofunda of uma certa weight, it quantidade, deepens a o certain limiar amount with the máximo maximum de linear equilíbrio between the entre water o nível level and da the água amount e a of weight quantidade de that was peso que foi placed at the colocado na top. parte And in superior. this Nesse exemplo, eu example, I coloquei put 100 quilos. 100 kilograms. Se eu colocar If I 1000 put quilos, ele vai 1000 aprofundar um kilograms, pouco it will mais deepen a little further from decorrente the da superfície surface que está that sendo is being utilizada, used, seguindo o following the mesmo same princípio de principle of Arquimedes e a pressão Archimedes and the correspondente na parte corresponding inferior. pressure at the bottom. Então eu pensei, por que não So I thought, afunilá-lo para que why eu not possa think, fazer com que a so that I could água make the possa water go up subir to the upper sozinha até a part parte by superior? myself? Então So eu I percebi que realized se eu that, fizesse isso, if ele I did iria it, it continuar would still seguindo go on following the o nível, level, porque because é it was completamente completely aberto na open parte to the inferior. bottom. So Então, dando I thought, continuidade, I'd put the e eu bun on pensei the comigo, bottom vou and colocar o check what pistão na parte happens, inferior so e at the verificar o que very acontece. instant that I Então, put no it up. exato instante que eu coloquei o pistão na parte inferior, ele It used utilizou the o same mesmo princípio principle de as the Arquimedes do equilíbrio Archimedes de principle massa of mass na parte balance at the superior, top, fazendo com causing que it to ele level the amount nivelasse of a weight in the quantidade de water peso e a that água is que in estava the na upper parte part superior, being lighter due to sendo the mais sides of the leve air, devido or às space in laterais the que side, contém causing the water to espaços rise vagos above the na level used lateral by e fez com que balancing a água mass between the subisse mass acima do of the weight nível of the zone indicado, and equilibrando also the massa amount of entre water. o peso do pistão e também a quantidade de água que estava na parte superior. Então, eu fiz So I três did cortes 2 nas cuts laterais. on the sides. Após esse After corte, this cut, the o piston pistão ele automatically went down the automaticamente bottom. desceu a So parte I de baixo. balanced Porém, it eu equilibrei again, novamente, because porque eu I've tenho got a vários space that equate espaços and que balance the equiparem e amount of equilibrem a side quantidade water. de água So lateral. I picked it up Então, and put eu back 2 peguei side e obas, coloquei or 2 novamente clips, that would make this water duas insulate abas laterais, again by putting pressure back dois, on the barrel. So the duas water presilhas went up que again to the fizessem com que houvesse um isolamento dessa água novamente, gerando pressão de novo no cano. Então a água subiu novamente para o nível indicado. Então eu pensei, por que So I não thought, agora why not automatizar um now automate sistema a de uma system maneira in a mais more organizada? orderly Então eu coloquei fashion? um sifão So I na put a parte siphon superior on the e top, fiz um and I teste did a correspondente com as corresponding laterais. test on the E sides. então And then eu by fui running this verificando difference, and again, essa when you diferença. close the side E clips, the novamente, water quando pressure você goes fecha as up. And presilhas when you laterais, open the a siphon pressão da again água due to sobe. the weight of the E upper quando você comparison, the abre siphon, novamente, o no sifão desce return devido valve, ao and peso, then the valve a remains with the comparação na corresponding parte amount of superior, water faz com que o equating the sifão top, desça antes, equating the o sifão sides and não, the weight.
válvula Again, with a antiretorno. higher pressure E on the então, bottom, it a pushes the válvula, water back com a into the quantidade top, de água causing the correspondente à parte anti-return superior valve. It gives parando off and the as water keeps laterais passing e ao and piston, doing a continuous novamente flow of fechando climbing up com to the uma top. pressão maior na Realize parte de that again baixo. happens, Ela and then empurra I have novamente a água forte de cima, fazendo com que a válvula anti-retorno ela ceda e a água continue passando. E nisso fazendo um fluxo contínuo de subida até a parte de cima. Percebam que novamente acontece e então eu tenho esse ciclo contínuo. Qual é o What objetivo is desse the projeto? purpose of O this objetivo desse project? projeto, antes de First tudo, of all, é I want to agradecer a thank Deus the por ter me Lord for mostrado showing me essa this maneira de way of utilizar a using me sua for your criação, a creation, natureza e as suas nature, leis. and your laws. Preparar um projeto Prepare a completo com um complete protótipo project with a funcional e functional and apresentável, de presentable vidro, com prototype, acrílico, along with a para que todos global possam ver seu dissemination side of the funcionamento de maneira technology and its mais use. fácil de ser apresentado, Disseminate to all juntamente that com it um is site de possible divulgação to global use da cheap and tecnologia e a renewable sua energy utilização. with the minimum Divulgar a todos environmental que é possível utilizar degradation. energia barata e Develop renovável com o sustainable, mínimo de degradação do low-cost ambiente e de uma sustainability maneira projects segura. to help everyone who Desenvolver needs projetos cheap, agregáveis de low-maintenance sustentabilidade energy de and baixo custo low-maintenance para ajudar a todos creation quantos of precisam de micro energia projects for barata remote e de uso regions or contínuo com difficult baixa access manutenção. that needs Criação de water at long microprojetos para distances with regiões a low remotas cost, ou de difícil broadly used acesso in que the ocean necessitam for de cheap água a and longas renewable distâncias com energy baixo custo production. e And this utilização is em the larga source of this escala no infinite oceano for the para a project. produção de energia barata e Creation of renovável, low-cost energy. sendo essa, no caso, fonte essa infinita para o projeto. E, posteriormente, também criação de motores de baixo custo para navios de grande porte, com infinitas possibilidades dessa tecnologia. O que eu venho pedir? What I Eu venho have come pedir to a sua ask, I have contribuição para asked for tornar esse your projeto real, contribution to make pois this uma vez project engrenado, real, posso because continuar once fazendo mais I'm in a projetos gear I can simulados ou continue parecidos with com the other este ao redor do projects mundo. linked or looked Peço que like this divulgue esse around the vídeo o world. máximo possível I para que não ask you caia to no release this esquecimento, como video as muitas much as tecnologias eu já possible, tenho so visto that it sendo does not esquecidos fall into oblivion continuamente as many e esquecidos technologies também I de uma have forma, already ou que seen possa ser being impedido de ser forgotten about executada na and sua being íntegra. forgotten about the E eu market, venho or that pedir, they can be venho prevented from being dizer um carried obrigado out a in the. todos por dedicar And esse I've tempo a come to poder say conhecer esse thank you to projeto everyone for e dedicating this time to dizer meeting this uma frase que eu project and penso e saying a imagino todos os sentence dias. that I O think of and I conhecimento e a imagine every ciência day. são as únicas Knowledge and coisas que science are continuam the de only geração em things geração. that are still of Todas as generation in demais coisas, generation. elas All the other perecem, things perish. mas o Knowledge and conhecimento e science a are ciência still, so é that the next contínuo generation can para be que a used to it. próxima geração Follow possa se my utilizar contact dela. and my cell phone Está aí meu number, and contato, I meu thank the número de Lord. celular, e eu agradeço a Deus e a todos quanto ouviram esta apresentação.